Hello my dear students, this is our first lesson English in Unit 1 lesson 1. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم راح يكون Unit 1 الوحدة الأولى lesson 1 الدرس الأول. طبعا هذا حيكون درسنا الأول في كتاب اللغة الإنجليزية. My dear students, please open your books on page 6. أطلب منكم أعزائي الطلبة أنه تفتحون كتبكم صفحة 6 في كتاب الطالب والاستماع إلى المحادثة. Section 1. Listen and read. Why are you writing to your mother? You live in the same house. And you see her every day. I know, but it's Mother's Day tomorrow. Tell me more about it. Well, it's a day in the spring when you say thank you to your mother for everything. Most people give their mother a card and a present. Really? What have you got for her? Flowers and chocolates. Is there a poem in your Mother's Day card? Yes. Listen to this. On this special day, I'm writing to say you're the best mother in every way. That's nice. Don't you send Mother's Day cards in Iraq? Are you joking? We send birthday cards and Eid cards, but we never send Mother's Day cards. Where are you going, Farid? To buy a Mother's Day card for my mum. She's also the best. Okay, after listening to this simple conversation between Farid and Alex, let's start our grammatical subject. Our subject today is about the present simple and present continuous. أحبائي، بعد الاستماع إلى هذه المحادثة البسيطة لنبدأ معا درسنا القواعدي لهذا اليوم، ودرسنا راح يكون عن زمني المضارع البسيط والمضارع المستمر present simple and present continuous. بدءا خلوني أقول لكم عن استخدام هذه الأفعال. خلي نبدي نعرف ليش نستخدم المضارع البسيط والمضارع المستمر وشنو الفرق بينهم. Okay, we use the present simple for habits, daily routine, repeated actions, every day, every week, every Monday, frequency, adverbs. نستخدم المضارع البسيط أولا للروتين اليومي، للعادات اللي متعلمين نسويها دائما، للأفعال المكررة، وهناك بضع ظروف نستخدمها، مثلا every، كلمة every تدل على زمن المضارع البسيط، every day, every week, every Monday. وأيضا نستخدم ظروف التكرار اللي هي always, often, usually, sometimes and never. Also use the present simple for things that are always true or permanent. نستخدم المضارع البسيط للأفعال اللي هي دائما حقيقية أو دائمية. For example, the sun rises every day. Moms love their children. We also use the present simple to describe a permanent state. We use it for describing a permanent state. نستخدم المضارع البسيط لوصف حالة دائمة أو شيء معتاد. مثلا, for example, he works in an office. He works in an office. هو يعمل في مكتب، يعني هذا شيء معتاد. Okay. Now, why do we use the present continuous? We use the present continuous only for actions, verbs only, for things that are happening now at this precise moment. For example, they are playing football in the garden. نستخدم المضارع المستمر للتعبير عن الأشياء اللي تحدث في اللحظة الحالية، حالا، الآن. For example, when I say I'm teaching English, that means I'm teaching English now.
مثلا من أقول أني أدرس اللغة الإنجليزية، معناها أنه دا أدرس هسه الآن في وقت التحدث. We also use the present continuous for temporary situations that are happening around now. نستخدمها للأشياء المؤقتة أو الحالات المؤقتة اللي تحدث الآن لكن راح تنتهي بعد فترة. For example, I'm reading a book by Garcia Marquez. أنا أقرأ كتاب لغارسيا ماركيز الآن، لكن هذا الحدث راح ينتهي بعد فترة. We also use the present continuous for a planned future arrangement. نستخدمه إلى تخطيط مسبق في المستقبل، يعني نستخدم الشيء احنا مخططين انه نسويه بالمستقبل. For example, I'm visiting my parents this weekend. سوف أزور والدي في هذا الأسبوع أو في نهاية هذا الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع. فهذا تخطيط مسبق بالمستقبل. Okay, again we use the present simple for routine, habits, scientific facts. نستخدم المضارع البسيط للتعبير عن الروتين، التعبير عن العادات اليومية وعن الحقائق العلمية. And we use the present continuous for action in progress or now. نستخدمها للأفعال اللي تحدث الآن. نستخدم المضارع المستمر للأفعال اللي تحدث الآن. طيب الآن عرفنا استخدام كل فعل. هذا كلش مهم انه تفهمون ليش استخدم زمن المضارع البسيط او المضارع المستمر. يعني استخدام هذول الزمنين، الاشياء اللي نستخدمها بها مهم بتحديد الفعل او تحديد الجملة اللي نريد نستخدمها. أعزائي خلونا نعيد سوية استخدامنا لزمني المضارع البسيط والمستمر. مثل ما تشوفون قدامكم أحبائي الطلبة، المضارع البسيط يستخدم للأفعال اللي تحدث مرارا وتكرارا، وأيضا يعبر عن أحداث دائمة ما تتغير، للعادات العامة، وأيضا لأحداث مستقبلية ضمن جدول زمن. يعني فالشي راح يصير بالمستقبل بس بجدول، يمشي بجدول. مثلا من تقول the bus arrives at 7 in the morning. الباص يصل في 7 صباحا. هذا يمشي بجدول زمني مسبق. نستخدم المضارع المستمر للشيء يحدث الآن بالضبط في وقت التحدث، أو يعبر عن أحداث مؤقتة، للعادات الجديدة، الأشياء اللي ما متعودين عليها، وأيضا للخطط المستقبلية المحددة. هسه احنا عرفنا شلون نستخدم أو لماذا نستخدم المضارع البسيط والمضارع المستمر. Now how to form a sentence. شلون أسوي جملة. هذول الزمنية سوية راح أشرح لكم الزمنية شنو الفرق بيناتهم بتركيب الجملة. When we want to use the present simple for affirmative، من نكون نحكي عن جملة مثبتة. For example, she drinks, you drink. She drinks, you drink. لاحظتوا انه she اخذت s بالفعل، ضفنا للفعل drink s الشخص الثالث third person singular، واليو بقت مثل ما هي، اخذت فعل طبيعي. When we want to make it negative باستخدام النفي، she does not drink. she أخذت does. طبعا الشي مو وحدها اللي تاخذ does، الشي he it هذول الضمائر ياخذون does. أما ال I we you they فياخذون do. you do not drink. For a question we use does for she. Does she drink? Do you drink? Does she drink? Do you drink? انتبهتوا انه ايضا استخدمنا does مع الشي و do مع اليو. طيب
من الأمثلة السابقة أعزائي الطلبة نفهم إنه I, we, you, they تاخذ الفعل المجرد أو التصريف الأول فعل. مثلا هنا خلينا play. he, she, it تاخذ الفعل المضارع لكن نضيف له s الشخص الثالث third person singular s. يعني مثلا he, she, it تاخذ plays. مثل ما قلنا أذكركم باستخدام هذا الزمن المضارع البسيط present simple. The usage of present simple. I smoke, for example, is a habit. I work in London. This is unchanging situation. هذه حالة دائمة ما تتغير. London is a large city. This is general truth. هذه حقيقة عامة. لندن مدينة كبيرة. فهذا كل ما يخص المضارع البسيط لكن بصورة مختصرة. هسه نجي على المضارع المستمر the present continuous. For affirmative we use he is reading, you are reading. For negative we use she is not reading, they are not reading. For a question we can say is he reading? Are you reading? من هذه الجمل راح تعرفون أو انتبهتوا إنه صيغة المضارع المستمر هي verb to be in the present simple and a verb with ing. فمثل ما انتبهتوا أعزائي الطلبة شفتوا الضمائر اللي أخذت is he, she, it تأخذ is, they, we, you تأخذ are والI هو الضمير الوحيد اللي ياخذ an ونضيف وياها فعل مضاف إلى ing حتى نكون عبرنا عن المضارع المستمر أو استخدمنا كونا جملة بزمن المضارع المستمر. ومثل ما قلنا مسبقا استخدام المضارع المستمر يكون للفعل اللي يحدث الآن ولا زال يحدث. يعني فعل هسه دا يصير وبعده بعد ما دا نتكلم ونعبر عنه هو أيضا دا يصير. طيب أعزائي الطلبة خلونا هسه نبدي ناخذ كل زمن بالتفصيل. راح نبدي بال present simple tense. راح نبدي بزمن المضارع البسيط the present simple tense. Okay, we have I, we, you, they play. He, she, it plays. I play football. You play football. We play football. They play football. But he plays football. She plays football. And it also take an S with the verb. نستخدم زمن المضارع البسيط للتعبير عن فعل يحصل بشكل متكرر في الوقت الحاضر أو تكون الجملة حقيقة مؤكدة أو يكون الفعل حاصل في المستقبل. وهناك كلمات تدل على أن الزمن المستخدم هو المضارع البسيط. يعني شلون أنا أعرف هذه الجملة هي بزمن المضارع البسيط؟ طبعا من مجموعة ظروف موجودة بالجملة راح أعرف أنه هي بزمن المضارع البسيط. مثلا often, never, sometimes, always, usually. وأيضا عندنا every, generally. ظروف كثيرة تدل على المضارع البسيط. This is a structure of using the present simple. In affirmative I say I work. In a question do I work? In negative I don't work. In affirmative you work. The question do you work? And in negative you don't work. He or she or it works. Does he, she, it work? He or she, it does not work. We work. Do you work? We do not work. They work. Do they work? They do not work. هذه أمثلة
بسيطة حتى تعرفون شلون تستخدمون الفعل. أهم شي ننتبه إنه I you we they تاخذ وياها فعل مجرد بزمن المضارع البسيط، لكن الهي والشي والإت الفعل اللي بعدها حيكون بصيغة اس الشخص الثالث، يعني فعل وترتبط به اس الشخص الثالث. بحالة السؤال والاستفهام I we you they تاخذ do، والهي she it تاخذ does. إن شاء الله يكون هذا واضح قدامكم أعزائي الطلبة. So this is also some examples for the present simple tense. I live, I don't live, do I live, you live, you don't live, do you live, he lives, he doesn't live, does he live, she lives, she doesn't live, does she live, it lives, it doesn't live, does it live, we live, we don't live, do we live, you don't live, do you live, and finally they live, they don't live, do they live. طبعا تكرار هذه الجمل أكثر من مرة راح تتعودون وتحفظون كل ضمير شنو نوع الفعل اللي ياخذه. نركز انه الهي والشي والإت في زمن المضارع البسيط تاخذ او ترتبط باس الشخص الثالث. الآن أعزائي الطلبة خلونا نتعرف على أفعال الكينونة وشلون أستخدمها بزمن المضارع البسيط using the verb to be in present simple. هذا مهم جدا وراح تلاحظون الفرق من تستخدمون المضارع المستمر. أيضا أفعال الكينونة هي نسميها احنا باللغة الإنجليزية verb to be. بزمن المضارع البسيط أفعال الكينونة أو البي تتحول إلى am is are. كل ضمير ياخذ واحدة من ذولي الأفعال حسب الضمير. Now for affirmative من تكون جملة مثبتة I تاخذ am اختصارها am. I am. بالنفي negative I am not. لاحظوا هنا انه I am not ما نقدر نختصر الام ويا not، نقدر نقول I'm not بس ما اقدر اختصر الام ويا النوت. الانتروجاتيف or the question السؤال am I. هسه الضمير you اليو تاخذ are فتصير you are not you aren't and are you. okay he is الهي والشي والإت هذول الضمائر ثلاثة ياخذون is. he is she is it is. The short form is his she's its. When we want to use the negative it becomes he is not, she is not, it is not, or in short form you say he isn't, she isn't, it isn't. If you want to ask the question is he, is she, is it. The pronoun we are becomes we are not, we aren't, are we. They are they are not, they aren't, are they. And if we want to use this or that من تستخدمون this with that. This is, there is no short form. This is not, this isn't, is this. That is, that's, that is not, that isn't, and is that. فهذا كان ما يخص الverb to be في زمن المضارع البسيط.
أحباء الطلبة حتى نكمل شرحنا عن موضوع المضارع البسيط لازم نعرف شلون نضيف اس الشخص الثالث إلى الفعل. مثل ما تتذكرون قلنا الهي والشي والإت تاخذ اس الشخص الثالث ويا الفعل، يعني الفعل اللي يجي بالمضارع البسيط ويا الضمير هي أو شي أو إت أو أي اسم يكون وياهم، هذا الفعل يكون به اس الشخص الثالث. زين، شلون اضيف اس الشخص الثالث؟ يعني اي فعل اخلي له اس وخلاص؟ لو شنو؟ خلينا نشوف هذه القاعدة. اولا يضاف حرف اس فقط في نهاية معظم الافعال كقاعدة عامة، وتوجد استثناءات ايضا. For example, write writes, speak speaks, answer answers, hop hops. هنا اكو اي لكن مو موجودة بالكتابة فانتبهوا لها، هنا الاي ما تنحذف، انتبهوا زين اعزائي الطلبة، شوي هنا عندنا خطأ بالطباعة. hop hops. يضاف es للفعل اللي ينتهي بالحروف التالية: ch ش س اكس. هذه الحروف إذا الفعل انتهى بها نضيف له es نهاية الفعل. For example, catch catches, fix fixes, wash washes, buzz buzzes, pass passes. أيضا الفعلين go و do نضيف لها es من نسويها شخص ثالث: do does, go goes. طيب، الأفعال اللي تنتهي بواي ويكون قبلها حرف علة نضيف حرف الاس فقط. تذكروا انه حروف العلة هي A E I O U، وباقي الحروف نسميها حروف ساكنة أو حروف صحيحة. For example, the verb pay it becomes pays. شوف هنا عندنا واي وقبلها حرف علة اللي هو A، تحولت إلى pays مجرد إنه أضيف لها s. buy buys، نفس الشيء الواي قبلها حرف علة واحد فأيضا ضفت s فقط. أما الأفعال اللي تنتهي بالواي ويكون قبلها حرف ساكن يعني حرف صحيح، من نشوف قبل الواي حرف صحيح نقلب الواي إلى I ونضيف es للتحويل إلى الشخص الثالث. For example, study studies, try tries. ملاحظة: يضاف حرف s للفعل عندما يكون في زمن المضارع البسيط ويكون الفاعل مفرد أو يسبق بضمير الغائب. يعني فقط نستخدم هذه القاعدة من يكون الفاعل بالجملة هو هي أو شي أو إت أو أي اسم يعوض عنها. For example, علي، أحمد، نور، لما، أي اسم يعبر عنها. The cat, my cat, my bag، أي شيء يكون مفرد يدل على المفرد الغائب نستخدم وياه فعل مع اس الشخص الثالث. كان هذا كل ما مطلوب تعرفوه عن زمن المضارع البسيط أحبائي الطلبة. الآن نبدي بزمن المضارع المستمر اللي هو الشق الثاني من درسنا لهذا اليوم، the present continuous. المضارع المستمر يستخدم التعبير عن حدث يقع الآن ويتم تكوينه من الفعل الرئيسي ونضيف له verb to be، يعني نستخدم verb to be وياها الفعل الرئيسي، نخلي الفاعل بعدين الفعل، نخلي verb to be وبعدين بقية الجملة، ونستدل عليها من خلال وجود ing من الفعل. وأيضا نعرف الجملة في زمن المضارع المستمر من وجود الظروف اللي هي at the present time, at the moment and now. هنا عندنا مخطط لاستخدام المضارع المستمر the present continuous. I am, I'm not. For example, I am not playing, I'm playing. I am going
for example, or I am not going. He, she, it تاخذ الverb to be is. For example, he, Paul, Jane, she, for example, Noor, Selma, it, my school, my bag, my cat, anything. He, she, it take s, and the short form is s. His, she's, its, and the negative is not or isn't. For example, he is swimming, she is running, it is eating. We, you, they. For example, when I speak about two persons, for example, Mark, Sue, Paul and I, it takes are. We, you, they, are, and the short form is are. And in negative we use are, not, aren't. For example, we are listening. We are listening to the radio. You are running. You are running fast. They aren't playing. They aren't playing. هذه كانت قاعدة المضارع المستمر. أحباء الطلبة، إن شاء الله تكون واضحة أمامكم. وهنا عندنا مجموعة أفعال وتحويلها إلى ال ing أو إضافة ing إلى. For example, one syllable ending one vowel and one consonant. الفعل اللي ينتهي يكون متكون من مقطع واحد وينتهي فعل صحيح قبل حرف علة واحد. نضيف له ing مضاعفة الحرف الصحيح وبعدين نضيف ing. فتشوفون الفعل get for example منتهي بتي وقبلها e صارت getting. sit sitting, skip skipping, swim swimming. عندنا أفعال lie and die تتغير ال ie إلى lying و dying، تتغير إلى y صير dying و lying. وطبعا أكو فعل ثالث هو tie صير tying. travel regret for example. هذول الأفعال نفس الأفعال اللي بالمجموعة الأولى تنتهي بحرف صحيح قبل حرف علة واحد، ضاعفنا الحرف الصحيح. travel صارت traveling، regret صارت regretting. الأفعال اللي تنتهي بإي، وهذه قاعدة مهمة جدا لازم تتذكروها، الأفعال تنتهي بإي نحذف الإي ونضيف ing، نحذف الإي ونضيف ing. take taking، make making، shake shaking. باقي الأفعال جميعها تأخذ ing بدون اختلاف. do doing، say saying، play playing، go going، eat eating، kiss kissing. أحباء الطلبة، بعد أن انتهينا من شرح المضارع البسيط والمضارع المستمر، خلونا نبدي بحل تمارين كتاب النشاط اللي خاصة بالدرس الأول. In your activity book you will find these questions or exercises about lesson 1. Track A is listening, listen and repeat. In this exercise you should listen to track 2 and repeat these phrases. I know, but, listen to this, are you joking, really, that's nice. Okay, now exercise B. هذا التمرين راح يكون عن المحادثة اللي استمعنا إلها عن أليكس وفريد. طيب، mark the sentence about Alex and Farid true T or false F. Number 1. Alex is writing a card to his mother.
أليكس يكتب كارت بطاقة إلى والدته. This is true. Number 2. It's her birthday today. اليوم هو عيد ميلادها. هذه الجملة false. هذه جملة خاطئة لأن كان the mother's day عيد الأم وليس عيد ميلادها. Number 3. Alex hasn't got a present for his mother. أليكس لم يجلب هدية لوالدته. False. Number 4. Farid is Iraqi. فريد عراقي. That's true. 5. Farid never sends cards. فريد لا يرسل البطاقات أبدا. This is false. طبعا خطأ لأنه هو قال نرسل بطاقات بأعياد الميلاد والأعياد. 6. Farid wants to buy a card for his mother. فريد يريد أن يشتري بطاقة لوالدته. And this is true. Now go to exercise C. Circle the correct words to complete the sentence. طبعا هذا السؤال مهم لأن يحدد فهمكم للموضوع اللي شرحناه اللي هو present simple و present continuous. Number 1. Who she speaks. Is she speaking? Does she speak to? On her mobile. She is getting very angry. هنا نختار who is she speaking to. ليش اختاريت زمن المضارع المستمر present continuous؟ ليش ما اختاريت she speaks أو does she speak؟ لأنه هذا يدل الجملة تدل على حالة آنية، على شيء هسه دا يحدث. أنا دا أباوع على شخص أو شخص أو امرأة أو دا أشوفها دا تحكي بالتليفون ودا تصير عصبية. she is getting very angry. دا تصير عصبية. شوفوا هاي الدليل she is getting very angry. فأني دا أباوع عليها يعني الآن هي دا تتحدث، لذلك أستخدم المضارع المستمر. Who is she speaking to? On her mobile. She is getting very angry. Number 2. Do you use? Does she use? Are you using your English grammar book at the moment? Or can I borrow it for 10 minutes? هنا أيضا استخدم present continuous المضارع المستمر. استخدم are you using. Are you using your English grammar book at the moment؟ لأنه عندنا at the moment في هذه اللحظة، وإحنا قلنا إنه هذه العبارة هي دليل على المضارع المستمر، فنستخدم زمن المضارع المستمر are you using. 3. We often are seeing see. طبعا أول وحدة seeing وحدها خاطئة لأن لازم يكون وياها verb to be، لازم يكون فعل من أفعال كينوني. are seeing أيضا خاطئة لأنه عندنا often بالجملة، والoften هي frequency adverb ظرف من ظروف التكرار، فلازم تكون الجملة بزمن مضارع البسيط فنستخدم see. We often see فؤاد in the park with his brother. Number 4. Mona can't come out today. She cooks or she is cooking or she does cook food for the party. منى لا تستطيع القدوم اليوم. She is cooking. نختار is cooking. طبعا cooks هي الصيغة الصحيحة، لكن ما يصير استخدم المضارع البسيط بهذه الجملة لأنه مو معناها أنه هي متعودة أنه تطبخ. لا، أكو حفلة وهي دا تطبخ إلها الآن، هسه دا تطبخ، فنقول she is cooking. does cook هذه الصيغة أصلا خاطئة لأن احنا ما نستخدم does بالمثبت إلا إذا كان هو فعل رئيسي، فتصير she is cooking food for the party. Number 5. When I read, I don't wear or I
not wearing or I'm never wearing my glasses. أريد هنا تقولوا لي شنو الصحيح. when I read هل أستخدم I don't wear لو I'm not wearing لو I am never wearing. طبعا هنا نستخدم I don't wear لأن يحكي هنا بهذه الجملة عن عادة متبعة أو شيء معتاد بحياته. يقول عندما أقرأ، يعني كل ما يقرأ، مو هسه دا يقرأ، كل ما يقرأ، كل ما ينزل من الكتاب ويقرأ I don't wear لا أرتدي النظارات. إذن هو متعود إنه من يقرأ ما يرتدي النظارات، فنقول when I read I don't wear my glasses. 6. My parents are away. والدي بعيدين. They don't travel. They travel. They are traveling around. شنو نختار هنا؟ at the moment. طبعا عندنا فنختار they are traveling. نفس السبب الدليل على وجود المضارع المستمر. نكمل باقي التمارين أعزائي الطلبة. Exercise D. Use the pronoun to write sentence in the present simple or the present continuous. For example, look at this picture of Amira. Look at this picture of Amira. She wear a crazy hat. هنا صارت الجملة she is wearing a crazy hat. هنا ليش استخدمت المضارع المستمر؟ لأنه دا يحكي عن صورة موجودة، يقول لك انظر إلى هذه الصورة، إنها ترتدي قبعة مجنونة أو قبعة غريبة. الآن نبدي نختار الأفعال الموجودة بين قوسين، وأيضا هذا فعل مهم، تمرين مهم لازم تنتبهون عليه. الفعل بين قوسين تحدد هل يكون مضارع بسيط أو مضارع تام. طبعا يا إما من دلالة موجودة بالجملة أو من فهمك للجملة. Number 1. Please be quiet. I try to do my maths homework. تصير الجملة I'm trying لأنه هسه دا يطلب منه رجاء اهدأ، أنا أحاول أن أحل التمارين. Number 2. What time he usually get home from work. هنا عندنا usually أو usually اللي هو ظرف من ظروف التكرار، فإذا بالمضارع البسيط هنا نستخدم ال present simple. What time does he usually get home? Number 3. We not usually go out in the middle of the day because it's too hot. أيضا عندنا usually اللي هو ظرف من ظروف التكرار ال frequency adverbs، فش راح تصير we don't usually go out. Number 4. Huda can't see the board because she not wear her glasses today. عندنا today اللي هو دليل على المضارع المستمر، فتصير she isn't wearing. 5. Children wear a school uniform in Iraq. هنا هذا سؤال لأن عندنا question mark بنهاية الجملة، فده يسأل عن حالة اعتيادية، حالة شاملة أو عامة أو حقيقية، فتصير do children wear مضارع بسيط. 6. Walid and Yusuf study in England at the moment. هنا عندنا مبينة هذه الجملة واضحة لأنه موجودة at the moment في هذه اللحظة، إذن الجملة بزمن المضارع المستمر، فصارت are studying. Walid and Yusuf are studying in England at the moment. Now complete short answers. هنا راح نستخدم الإجابات القصيرة. For example, are you watching a DVD? Yes, I am. Number 1. Are you enjoying your course? Yes, I am. Number 2. Do you know Bilal?
No I don't. السؤال بدو، الجواب بدو أيضا. Number 3. Are you eating at the moment? No we aren't. يعني هنا سأل بآر أيضا جاوب آر. يعني إحنا إذا يسألنا بإز أو آم أو آر نستخدم من نفس المجموعة. Number 4. Is your mobile ringing? Yes it is. Yes it is. اتذكروا إنه استخدمت it لأن عندي غير عاقل your mobile. 5. Do you remember me? Yes of course I do. هنا أيضا سأل بدو فالجواب بدو. 6. Do they work in Basra? Yes they do. 7. Does this DVD player work? No it doesn't. هنا بالجملة الأخيرة السؤال بداز فالجواب أيضا بداز، لكن لأن فيه أخذنا doesn't. أتمنى يكون هذا الدرس درس مفيد لكم أعزائي الطلبة، وإن شاء الله ألتقي بكم بالدروس القادمة. تحياتي وشكرا لكم.